Good morning, children. We welcome you to the 45 days program of EAMCET Chemistry. So, in today's class, we are going to discuss about haloalkanes and haloarenes. This is a very big chapter, but still, I'll try to cover up only very few major points which are to be discussed from this chapter. Okay, so today's our topic is haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes and haloarenes. I think you all are aware of these topics. Already you have studied. It is our short term preparation. So directly I will go with the major topics which are to be covered in this chapter. Okay. So first I'll go with the preparation of haloalkanes. Preparation of haloalkanes or alkyl halides. You know that these are called as alkyl halides also. Haloalkanes anedi IUPAC name. Alkyl halides anedi manaki common name. Okay now. So preparation of haloalkanes. First method ఏంటంటే from alcohols. Okay now. Alcohols నుంచి methods of preparation ఉన్నాయి. Alcohols OH functional group. You know that we have 4 methods, 4 equations you have to remember here. Okay na. అన్నిట్లకి ROH 4 equations లో కూడా ఆల్కహాల్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే ప్లీజ్ చెక్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే అన్నిట్లలో 4 ఈక్వేషన్స్లో కూడా ఆల్కహాల్స్ తీసుకుంటున్నాను. 4 మేజర్ ఈక్వేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే సో ఫస్ట్ ఆల్కహాల్ రియాక్షన్ విత్ HX. ఇందులో H అంటే హైడ్రోజన్, X ఈజ్ ఆల్కేన్. ఓకే రియాక్షన్ విత్ HX. సెకండ్ ఈక్వేషన్లో మనము ఆల్కహాల్ని రియాక్షన్ విత్ PX3. హియర్ ఆల్సో X ఈజ్ ఎనీ హాలోజన్. ఓకే థర్డ్ ఈక్వేషన్లో రియాక్షన్ విత్ PCl5. ఫోర్త్ ఈక్వేషన్లో రియాక్షన్ విత్ థయోనైల్ క్లోరైడ్ SOCl2. సో ఈ 4 రియాక్షన్స్లో కూడా మనకు వచ్చేది హాలో ఆల్కేన్స్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతాయి అన్నమాట. సో అన్నిట్లలో కూడా ఇక్కడ RX చూడండి, ఈ రెండు రియాక్ట్ అవుతాయి, ఈ రెండు రియాక్ట్ అవుతాయి. సో యూ విల్ గెట్ RX విచ్ ఈజ్ హాలో ఆల్కేన్ ఆర్ ఆల్కైల్ హాలైడ్. HOH కంబైన్ అయితే మీకు తెలుసు వాటర్ వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా RX. ఓకేనా, RX విల్ ఫామ్. మిగిలినవి ఏమొస్తాయి? POX3 సారీ H3PO3 వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా RX. ఓకే RCl ఇక్కడ క్లోరైడ్ పెంటాక్లోరైడ్ తీసుకున్నాం, ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్లోరైడ్ దిస్ ఇస్. సో RCl ప్లస్ POCl3 ప్లస్ HCl. ఓకేనా, POCl3 ప్లస్ HCl. ఫాస్ఫరస్ ఆక్సీక్లోరైడ్. ఓకేనా, POCl3 అంటే ఏంటి? ఫాస్ఫరస్ ఆక్సీక్లోరైడ్. ఇది బెస్ట్ మెథడ్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, బెస్ట్ మెథడ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ హాలో ఆల్కేన్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్. ఓకే బెస్ట్ మెథడ్ టు గివ్ మోర్ ఈల్డ్ ఆల్సో. బెస్ట్ మెథడ్ SOCl2. ఇప్పుడు మీరు ఈ 4 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి ఎంసెట్లో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ హాలో ఆల్కేన్స్ అని కూడా అడగచ్చు. అలాంటప్పుడు థయోనైల్ క్లోరైడ్తో తీసుకున్నది బెస్ట్ మెథడ్ కింద మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే RCl ప్లస్ SO2 ప్లస్ HCl. వై ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ మెథడ్ మీన్స్ దీస్ 2 ఆర్ గ్యాసెస్. ఓకేనా, మనకి ఈ రెండు గ్యాసెస్, సో ఈజీ టు ఎస్కేప్. సో యూ కెన్ గివ్ బెటర్ ఈల్డ్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్ హియర్. ఓకే సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద బెస్ట్ మెథడ్. థయోనైల్ క్లోరైడ్తో ROH ఎనీ ఆల్కహాల్ reacts with thionyl chloride. It gives RCl plus SO2 plus HCl. SO2 and HCl are gases, so they escape very easily. So you will remain with better yield of RCl. So this is best method for preparation of haloalkanes from alcohols. So second method, we'll go with the second method. It is from alkenes. Okay now. Okay, alkanes. Not from alkanes. Second method I'll go with alkanes. Okay,
alkanes. Okay, second method is preparation from alkanes. Okay, so here you will take an alkane CH3, CH2, CH3, propane, when reacts with Cl2. Okay, now direct chlorination. Okay, when reacts with Cl2, it gives what? ఇప్పుడు ఈ రెండు chlorines add up అవ్వాలి. Okay, 2 chlorines bonded like this. ఈ రెండు chlorines add up అయినప్పుడు you can see that one chlorine it can attach here and one more chlorine it can attach here. Okay, or attachment of chlorines. Okay, so here you will get a chance to form 2 products here. Okay, so suppose ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లోరిన్ ఒకటి ఇక్కడ అటాచ్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్? CH3, CH2, CH2Cl. ఇది ఒక ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్. ఓకేనా, ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్. అలాగే ప్లస్ ఇంకో క్లోరిన్ మిడిల్ కార్బన్కి అటాచ్ అయ్యి ఇంకొక ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. CH3, CHCl, CH3. సో ఇలా 2 ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి మనకి. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద ఈక్వేషన్స్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో ఇదొక ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్, ఇదొక సెకండ్ ప్రోడక్ట్. సో ఇన్ దిస్ మేజర్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ సెకండ్ ప్రోడక్ట్. ఓకేనా, ఇలా కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. మేజర్ ప్రోడక్ట్, వై ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి మేజర్ ప్రోడక్ట్? బికాస్ హియర్ క్లోరిన్ గాట్ కనెక్టెడ్ టు 2 degree carbon, whereas here chlorine got connected to 1 degree carbon. ఓకేనా, క్లోరిన్ 1 degree కార్బన్కి కనెక్ట్ అయ్యింది, ఇక్కడ క్లోరిన్ 2 degree కార్బన్కి కనెక్ట్ అయ్యింది. సో హియర్ ద సెకండ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద మేజర్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ మెథడ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్. ఇంకా థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ ఆల్కీన్స్. ఓకేనా, ఫ్రమ్ ఆల్కీన్స్. ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఆల్కీన్స్, three types we are going to see. One is with chlorine and one is with bromine also. Suppose here if you take an unsymmetrical alkene, okay, like CH3, unsymmetrical alkene and enti like propene. Okay, like this is propene you are taking. To this you are going to add what? HCl or HBr. Okay, any HCl or HBr you are going to add. Okay, then here you can see that HCl has 2 parts. One is positive, H is positive, Cl is minus part. H is positive part, chlorine is negative part. Okay, generally here you will apply Markovnikov's rule. What is Markovnikov's rule? The negative part of the HCl, okay, gets added to that carbon atom which has less number of hydrogens. That is called as what? Markovnikov's rule. అంటే ఇందులో నెగిటివ్ పార్ట్ ఏంటి? క్లోరిన్. హైడ్రోజన్ ఏమో పాజిటివ్ పార్ట్. ఇలా యాడ్ అయ్యే దాంట్లో నెగిటివ్ పార్ట్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ అటాచ్డ్ టు ద కార్బన్ ఆటమ్ విచ్ హ్యాస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్. ఇప్పుడు డబల్ బాండెడ్ ఉన్న కార్బన్ ఏరియాస్ ఈ రెండు డబల్ బాండెడ్ కార్బన్స్ అనాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నెగిటివ్ పార్ట్ లెస్ కార్బన్స్ ఉండే లెస్ హైడ్రోజన్స్ ఉండే కార్బన్కి అటాచ్ అయితే యూ విల్ గెట్ 1 product. Okay, that is only called as what? That means 1 product which you will get. That product only is called, that rule only you call it as Markovnikov's rule. అంటే క్లోరిన్ దీనికి అటాచ్ అవుతుంది, హైడ్రోజన్ వచ్చేసి దీనికి అటాచ్ అవుతుంది, మధ్యలో ఉండే డబల్ బాండ్ రెడ్యూస్డ్ టు సింగిల్ బాండ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్? CH3, CHCl. ఓకేనా, ఈ క్లోరిన్ దీనికి అటాచ్ అవుతుంది కదా, CHCl. ఇక్కడ డబల్ బాండ్ రెడ్యూస్ టు సింగిల్ బాండ్, CH3. సో దిస్ రూల్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? Markovnikov's rule. ఓకే, Markovnikov's rule. Okay, it follows what? Markovnikov's rule. Remember, okay, the negative part of the addendum gets attached to that carbon atom which has less number of hydrogens. Okay, so it follows Markovnikov rule and this is your final product formed. Okay, your final product formed is what? This is the final product formed. So whenever unsymmetrical alkenes you are taking, okay,
It follows what? Markovnikov's rule. Okay, so please remember that. Okay, next, second, in from alkanes only another example we will take. Suppose if you are adding HBr instead of HCl, here I added HCl and you got a chlorine product here, and it follows Markovnikov's rule. Okay, suppose if you are taking bromine, HBr instead of HCl, same for propene. Okay, instead of HCl, if you are taking bromine like CH3 CH2 double bond CH2 ప్లస్ HBr యాడ్ చేశారు అనుకోండి. ఓకే, సో బ్రోమిన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ పార్ట్ హైడ్రోజన్, నెగిటివ్ పార్ట్ బ్రోమిన్. ఓకేనా, పాజిటివ్ పార్ట్ హైడ్రోజన్, నెగిటివ్ పార్ట్ బ్రోమిన్. ఓకే, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ it follows anti-Markovnikov's rule. Bromine is a negative part. Negative part gets attached to that carbon atom which has more number of hydrogens. అంటే బ్రోమిన్ ఇక్కడ కార్బన్కి అటాచ్ అవుతుంది, హైడ్రోజన్ వచ్చేసి ఈ కార్బన్కి అటాచ్ అవుతుంది. సో ద ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ వాట్? CH3 CH2 CH2Br. Okay, it follows what? Anti-Markovnikov's rule. Anti-Markovnikov's rule అంటే ఏంటి? Markovnikov's rule అంటే when chlorine is taken, when HCl is taken only you should follow Markovnikov's rule. ఓకే, బ్రోమిన్ ఉన్నప్పుడు యాంటీ మార్కోనికోవ్స్ రూల్ ఫాలో చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as Karash effect. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as what? Karash effect. Please remember. Okay, so this is second method to prepare haloalkanes. Okay, then with propene only, directly reaction with chlorine, another method. CH3 CH2 CH2 plus one halogen. Okay, if you are giving the temperature of 774 Kelvin, okay, and in presence of NBS, N-bromosuccinimide, okay, NBS, okay, irrespective of the double bond which is present here, okay, then the chlorine atoms gets attached to the carbon atom here. Okay, which does not sorry, here one more, instead of propene we take butene, CH3 CH2 CH2 double bond CH2. ఓకే, సో ఈ డబుల్ బాండ్ ఏరియాని టచ్ చేయకుండా క్లోరిన్ వచ్చేసి దానికి ముందరున్న కార్బన్కి అటాచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫైనల్లీ ద ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ వాట్? CH3 CHX ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది. ఈ డబుల్ బాండ్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా. ఓకేనా, డబుల్ బాండ్ ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ డిస్టర్బ్డ్. ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ విల్ బీ ప్రెసెంట్. ఓకే, ప్లస్ HCl HX. ఓకే, ప్లస్ HX. ఓకే, NBS ప్రెజెన్స్లో డబుల్ బాండ్ డిస్టర్బ్ అవ్వదు. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ అండ్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ దీస్. సో దిస్ ఈజ్ from alkenes. Suppose if you are taking a symmetrical alkene, okay, then you are going to get vicinal dihalides also. Vicinal dihalides అంటే ఏంటి? If carbon if halogen gets attached to two adjacent carbon atoms, then the so formed alkyl halide you call it as what? Vicinal dihalide. సో ఇప్పుడు మీరు ఈథీన్ తీసుకున్నారనుకోండి, CH2 డబుల్ బాండ్ CH2, ఫోర్త్ మెథడ్ ఇది, ప్లస్ బ్రోమిన్ యాడ్ చేశారు ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ CCl4. ఓకే, ఇట్ ఫార్మ్స్, ఇట్ మీన్స్ 1 bromine gets attached to 1 carbon atom. The so formed alkyl halide you call it as what? Vicinal dihalide. Okay, see here, bromine halogen atom gets attached to two carbon atoms which are adjacent to each other. So vicinal dibromide. This is what? Vicinal dibromide. Okay, so these are the four methods. This is first method which is following Markovnikov's rule. This is second one. The third one is with N-bromosuccinimide. N-bromosuccinimide add చేసినప్పుడు ఈ డబుల్ బాండ్ డిస్టర్బ్ అవ్వదు. ఓకే, chlorine gets attached to the second carbon.
and if you are taking Br2 and adding it to ethene in presence of CCl4, then it forms vicinal dibromide. So these are the methods to prepare what? Haloalkanes or alkyl halides. Okay, so ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ హాలోఎరీన్స్. ఓకే, వాటికి కూడా కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ కొన్ని నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి. అవి ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో లిటిల్ తక్కువ టైంలో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. యూ హ్యావ్ టు పే లాట్ ఆఫ్ అటెన్షన్ హియర్. ఓకే, సో ఫర్ హాలోఎరీన్స్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్లో ఫర్ హాలోఎరీన్స్ అంటే ఏంటి? బెంజీన్ రింగ్కి హాలోజన్ అటాచ్ అయి ఉంటే హాలోఎరీన్స్ అంటాం. ఓకే, ఫర్ హాలోఎరీన్స్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. ఓకేనా, ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్. సో ఇది మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే 10 minutesలో మొత్తం మీకు నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ 5 to 7 minutesలో నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చో ఈజీగా, ఓకే, తక్కువ టైంలో ఈజీగా నేర్చుకునే విధానం చెప్తాను. ఒకసారి ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ వీ టేక్ శాండ్మేయర్ అండ్ గ్యాటర్మెన్ రియాక్షన్స్. శాండ్మేయర్ రియాక్షన్, గ్యాటర్మెన్ రియాక్షన్. ఓకే, నేను గ్యాప్ వదిలేందుకు చెప్తున్నాను, ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఏముంటాయో మనం అవి కామన్గా రాసుకొని నేర్చుకుంటే ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, రెండు ఒకటే. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఏంటి, కామన్ ఏంటి, ఓకే, అలా నేర్చుకుంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది. చూడండి, రెండిట్లలోని కూడా డైఅజోనియం క్లోరైడ్ తీసుకోవాలి. ఓకే, బెంజీన్ డైఅజోనియం క్లోరైడ్ అంటే N2Cl. ఇక్కడ కూడా బెంజీన్ డైఅజోనియం క్లోరైడ్ N2Cl. ఓకే, గన్ షార్ట్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. శాండ్మేయర్ రియాక్షన్, గ్యాటర్మెన్ రియాక్షన్, రెండిట్లలో కూడా రియాక్షన్ విత్ HBr. ఓకే, ఇక్కడ కూడా రియాక్షన్ విత్ HBr. ఓకే, ఇక్కడ కాపర్ సాల్ట్, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ సాల్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద రియాక్షన్. హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద రియాక్షన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ పౌడర్. ఇక్కడ కాపర్ సాల్ట్ CuBr తీసుకుంటారు, ఇక్కడ కాపర్ పౌడర్ తీసుకుంటారు, అంతే తేడా. ఓకే, సో ఇన్ బోత్ ద రియాక్షన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ బ్రోమోబెంజిన్ N2 అండ్ Cl-. ఓకేనా, బ్రోమోబెంజిన్ వస్తుంది రెండిట్లలో, ఇక్కడ కూడా బ్రోమోబెంజిన్, సేమ్ రియాక్షన్. మీకు ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ కనిపించింది? ఇక్కడ CuBr తీసుకున్నారు, ఇక్కడ కాపర్ పౌడర్ తీసుకున్నారు, అంతే డిఫరెన్స్. ఓకే, బ్రోమోబెంజిన్ ప్లస్ N2, హియర్ ఆల్సో ప్లస్ N2 ప్లస్ Cl-. ఓకే, సో ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఫర్ హాలోఎరీన్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి. ఆ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఒక ట్రిక్ లేకపోతే ఒక చిన్న ప్రాక్టీస్ మీరు చేసుకుంటే చక్కగా మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వితిన్ సమ్ మినిట్స్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఫీల్ వెరీ డిఫికల్టీ ఇన్ రిమెంబరింగ్ దీస్ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్. ఓకేనా, సిమిలర్గా ఉన్న నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ని మీరు పక్కన రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, వితిన్ వెరీ ఫ్యూ మినిట్స్ యూ కెన్ లెర్న్ సో మచ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో శాండ్మేయర్ రియాక్షన్, గ్యాటర్మెన్ రియాక్షన్ సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి మనకి, అందుకని ఈ రెండు పక్కన ఇచ్చాను నేను. ఓకే, ప్లీజ్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ 1 minute, యూ విల్ రిమెంబర్ ద ఈక్వేషన్స్. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ సెకండ్ చూద్దాం, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ చూద్దాం. ఓకే, ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్లో సెకండ్ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఏంటేంటి వస్తాయో చూడండి. ఇక్కడ కూడా వర్డ్స్ రియాక్షన్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. అలాగే ఫిటిగ్ రియాక్షన్. నేను ఇక్కడ కొంచెం గ్యాప్ వదిలి సైడ్ హెడింగ్స్ రాస్తున్నాను సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ద సిమిలారిటీస్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద సిమిలారిటీస్ ఇన్ ద 3 equations. మళ్ళీ వర్డ్స్ ఫిటిగ్ టుగెదర్ అనమాట. వర్డ్స్ రియాక్షన్ ఫస్ట్ది. ఓకే,
సెకండ్ది ఫిటిక్ రియాక్షన్. ఈ మూడు సిమిలర్గా ఉంటాయి మీకు, అందుకే మూడిట్లని ఎలాగ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చో జస్ట్ ఈక్వేషన్స్ ఒక్కసారి మీరు కళ్ళతో చూసి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, అంత ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ని. ఒకసారి చూడండి. సో వర్డ్స్ రియాక్షన్లో ఓన్లీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ఆర్ఎక్స్ తీసుకుంటారు. ఓకే, దీనికన్నా ముందు కామన్గా ఉన్నవి ముందు రాసేస్తాను చూడండి. అన్నిట్లలో సోడియం మెటల్ కామన్గా యాడ్ చేయాలి. ఓకే, మూడిట్లలో సోడియం మెటల్ అనేది కామన్గా యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సోడియం మెటల్కి ఏ 2 యాడ్ చేయాలో మూడిట్లతోటి మీకు 2 పక్కల సోడియం మెటల్కి 2 యాడ్ చేయాలి. అవేంటో ఈజీగా నేర్చుకోండి. ఓకే, 3 కూడా ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో యాడ్ చేస్తాం మనం, బట్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్ మూడిట్లలో కూడా. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఒకటి యాడ్ చేస్తాము ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్. ఓకే, కామన్ అనమాట ఇవన్నీ 3 రియాక్షన్స్లో కామన్. ఓకే, మూడిట్లలో మనకు వచ్చేది మూడు రియాక్షన్స్లో మనకు వచ్చేది NaX. ఓకే, కామన్గా వచ్చేది NaX, 2NaX. ఇక్కడ కూడా 2NaX ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ వచ్చిందనమాట. అంటే ఇది హాలో ఎరీన్స్కి మాత్రమే కాదు, ఇది హాలో ఆల్కేన్స్కే. ఓకే, హాలో ఆల్కేన్స్కి ఇది. ఓకే, ఇందులో బెంజిన్ రింగ్ లేదు, నేను ఇక్కడ హాలో ఎరీన్స్ అని పెట్టాను హెడ్డింగ్. కానీ సిమిలారిటీస్గా ఉన్న రియాక్షన్స్ని నేర్చుకోవడం ఎలాగా అన్నది కామన్ మెథడ్ అనమాట ఇది 2NaX. ఇప్పుడు మీకు మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసేవి ఏంటో చూడండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ తీసుకున్నది ఇక్కడ RX, ఇటు కూడా RX యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ చేసేవేంటి చూడండి, ఇక్కడ హాలో ఐరిన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ తీసుకునేది బెంజీన్ రింగ్కి X, ఒక హాలో ఐరిన్ తీసుకుంటున్నాం, సోడియం మెటల్ యాడ్ చేస్తున్నాం. దిస్ సైడ్ ఆల్సో X బెంజీన్ రింగ్. ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, అలాగే ఇటేంటి యాడ్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ చూడండి R బెంజీన్ రింగ్ యాడ్ చేసాం. ఇటుపక్క యాడ్ చేసేటప్పుడు ఒక సైడ్ R, ఒక సైడ్ బెంజీన్ రింగ్. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ కూడా జస్ట్ ఒక ట్రిక్ అనమాట, ఈజీ వే టు రిమెంబర్. చూసారా, ఇక్కడ RX, ఇక్కడ బెంజీన్ రింగ్ అంటే హాలో బెంజీన్, ఇటు కూడా హాలో బెంజీన్, ఇటు ఆల్కైల్ బెంజీన్, ఇది కూడా ఆల్కైల్ బెంజీన్. ఓకే, ఆల్ ఇన్ రియాక్షన్ కామన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ విత్ వాట్ సోడియం మెటల్ ఓన్లీ, all in presence of dry ether. In case of all the 3 reactions, sodium halide is formed. So the major products formed are what, that you have to remember, R. Okay na, itu R undi, itu R undi. Okay, both the halogens are formed with NaX. మనకి మిగిలిన ఏంటంటే ఉన్నాయి R. ఇక్కడ 2NaX రాస్తాను, 2 Xలు 2 NAలు, 2Na అనుకోండి. ఇక్కడ రియాక్షన్ విత్ 2Na, ఇక్కడ కూడా రియాక్షన్ విత్ 2Na, 2NaXలు రాస్తాను, 2Na 2Xs ఐఎమ్ రైటింగ్. సో వాట్ ఆర్ లెఫ్ట్, కనెక్ట్ దెమ్ అండ్ రైట్, సింపుల్. ఓకే, connect them and write. Here also both sides 2Na 2 Rs. Okay, I have written this is RX, sorry, RX R benzene. Okay, then it forms haloarine plus 2NaX. సో ఈ 3 రియాక్షన్స్ అనేవి సిమిలర్గా ఉంటాయి, ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఏం చేశాను నేను, అన్నిట్లలోని 2Na 2Na 2Na. ఓకే, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్. ఓకే, కామన్లీ ఫార్మ్డ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ 2NaX. ఓకే, సో హియర్ what you are adding, here RX both sides you are adding to Na, here XX you are adding both sides to Na, RX one side, R benzene one side, you are adding both sides to Na. Okay, what are the products formed? So these 3 equations if you can remember like this,
Okay, that will be very easy for you to remember. Even this also Sandmeyerకి గ్యాటర్మెన్కి సిమిలారిటీస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి సిమిలర్గా ఉన్న రియాక్షన్స్ని మీరు పక్కన రాసుకొని నేర్చుకుంటే మీ వర్క్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ నేర్చుకున్నట్టు ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ మెథడ్. అండ్ థర్డ్ మెథడ్ సెకండ్ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అనమాట. ఇంకా థర్డ్ దాంట్లో వచ్చేస్తే స్వార్ట్స్ రియాక్షన్ ఒకటి ఉంది, అక్కడ హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా? స్వార్ట్స్ రియాక్షన్, ఇన్ దట్ హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, దిస్ ఐఎమ్ రబ్బింగ్. ఓకే, థర్డ్ నేమ్డ్ రియాక్షన్ వన్స్ యూ రిమెంబర్, స్వార్ట్స్ రియాక్షన్. Schwarz reaction में you will take halogen, you will see halogen exchange. ఓకే నా? హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో అదేంటి అంటే see here RX. ఓకే, RX when reacts with what? When reacts with AgF. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ఎక్స్ వెన్ రియాక్షన్ విత్ ఏజీఎఫ్ ఒకటి, ఆర్ఎక్స్ ఇంకొక ఈక్వేషన్ స్వార్ట్స్ రియాక్షన్ అండ్ ఫిన్కెల్స్టీన్ రియాక్షన్. ఓకే, ఫిన్కెల్స్టీన్ రియాక్షన్. ఓకే, ఈ రెండిట్లో కూడా మళ్ళీ సిమిలారిటీస్, ఇక్కడ కూడా హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్, ఇక్కడ కూడా హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్. మీరు కామన్గా తీసుకునేవేంటి, ఇక్కడ ఆర్ఎక్సే తీసుకుంటారు, ఇక్కడ ఆర్ఎక్సే తీసుకుంటారు. ఓకే, ఇక్కడ ఏజీఎఫ్తో రియాక్షన్ సిల్వర్ ఫ్లోరైడ్, ఇక్కడ నై అంటే ఏంటి, ఎన్ఏఐ నై సోడియం అయోడైడ్. ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ आरएक्स. ఓకే, ఫస్ట్ రియాక్షన్ में AgF, సెకండ్ రియాక్షన్ में NaI. ఓకే, సో హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్, ఈ హాలోజన్ బదులు ఇది వస్తుంది, దీని బదులు ఇది వెళ్తుంది, అంటే వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయ్యేది ఏంటి, ఆర్ఎఫ్ ప్లస్ ఏజీఎక్స్. ఈ రెండు హాలోజన్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, ఆర్ఎఫ్ ప్లస్ ఏజీఎక్స్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as స్వార్ట్స్ రియాక్షన్. ఇక్కడ కూడా హాలోజన్ ఎక్స్చేంజే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్. సో ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏంటి, RiNaX. సో బట్ దిస్ హ్యాపెన్స్, see here Ri plus NaX సేమ్గా ఉన్నాయి చూడండి. దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఎసిటోన్. ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, స్వార్ట్స్ రియాక్షన్, ఫిన్కెల్స్టీన్ రియాక్షన్. ఓకే, అవి కూడా సిమిలర్గా ఉంటాయి కాబట్టి పక్కన రాసుకొని నేర్చుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఫ్రీడెల్ క్రాఫ్ట్స్ రియాక్షన్స్ ఒకటి. ఫ్రీడెల్ క్రాఫ్ట్స్ రియాక్షన్ కూడా 4 రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, బట్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ హాలో ఆల్కిన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ఫ్రీడెల్ క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలేషన్ ఒకటి, ఎసైలేషన్ ఒకటి. రెండు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు, చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా ఇది. ఫ్రీడెల్ క్రాఫ్ట్స్ రియాక్షన్, ఫ్రీడెల్ క్రాఫ్ట్స్ రియాక్షన్లో మెయిన్గా ఏంటి, ఫస్ట్ వన్ ఆల్కైలేషన్. ఓకేనా? ఫ్రీడెల్ క్రాఫ్ట్స్ రియాక్షన్ ఆల్కైలేషన్ ఒకటి, ఎసైలేషన్ ఒకటి. ఓకే, ఈజీగా ఇన్ వాట్ వే ఈజీలీ యూ కెన్ లెర్న్. సో ఆల్కైలేషన్లో ఏం తీసుకుంటున్నారు మీరు, బెంజీన్, హాలోబెంజీన్ ఆర్ రియాక్షన్ విత్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. ఓకే, రియాక్షన్ విత్ వాట్, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. ఇక్కడ కూడా మీరు తీసుకునేది ఏంటి, హాలోబెంజీన్, benzene with halogen, halobenzene. Here also you are taking benzene with halogen. Here alkyl group ఉండేది యాడ్ చేయాలి, ఇక్కడ ఎసైల్ గ్రూప్ ఉండేది యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉండేది అంటే ఏంటి, CH3Cl. ఎసైల్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, CH3COCl. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉండేది, అయితే ఆల్కైల్ గ్రూపే కదా, మిథైల్ క్లోరైడ్ యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఎసైల్ గ్రూప్ ఉండేది యాడ్ చేయాలి. CH3COCl ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎసైల్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇన్ బోత్ ద రియాక్షన్స్ వాట్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఫార్మ్డ్. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా CH3 అనేది పాజిటివ్ పార్ట్, క్లోరిన్ అనేది నెగిటివ్ పార్ట్.
ఈ CH3 అనేది డైరెక్ట్గా వచ్చి ఆర్థో పొజిషన్స్లో పారా పొజిషన్స్లో అటాచ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎక్స్ వచ్చేసి దిస్ క్లోరిన్ గెట్స్ రిప్లేస్డ్ విత్ దిస్ ఎక్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్? ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, హియర్ క్లోరిన్ గెట్స్ అటాచ్డ్ టు హియర్. ఓకే, అండ్ CH3 గెట్స్ అటాచ్డ్ టు ఆర్థో పొజిషన్. ఇది ఆర్థో పొజిషన్. ఓకేనా, ఆర్థో పొజిషన్. ప్లస్ అనదర్ ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ వాట్? ఓకే, పారా పొజిషన్ అనమాట. X and CH3 gets attached to para position. Like this, you are going to get two products. One is ortho position में CH3 and another is para position में CH3. So in these two products, always para position में whatever product formed, that product is called as major product. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ మేజర్ ప్రోడక్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఫామ్ అవుతాయి చెప్పండి. ఇక్కడ CH3 అటాచ్ అయింది, ఇక్కడ COCH3 అటాచ్ అవుతుంది అంతే ఆర్థో పొజిషన్లో. ఓకేనా, ఫస్ట్ Cl COCH3 ఆర్థో పొజిషన్లో అటాచ్ అయ్యి ఒక ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయింది. ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? పారా పొజిషన్లో. ఓకేనా, ఇంకో ప్రోడక్ట్ COCH3 ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుంది? పారా పొజిషన్లో అటాచ్ అవుతుంది. Okay, EC COCH3 para position. Here also this is only the major product. Okay, now this is only the major product. So para position lo form aye products hai major products anamata. Okay, same like that you have one more reaction is also there for the preparation of what we call haloarenes. ఓకే, ఇవన్నీ ప్రిపరేషన్ మెథడ్సే, కానీ కామన్గా ఉండేవన్నీ మనం పక్కన రాసుకొని కంపేర్ చేసుకుంటూ నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు, టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఇంకా లాస్ట్ ఫర్ ఇథైల్ బ్రోమైడ్స్. ఓకే, హన్స్-డీకర్ రియాక్షన్. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఇథైల్ బ్రోమైడ్. ఫర్ ఇథైల్ బ్రోమైడ్ Hans-Dieker reaction. Hans-Dieker reaction. Okay, this is for ethyl bromide. దీనికి ఈ ఈక్వేషన్లో RCOOAg plus Br2 RCOOAG plus Br2 gives rise to RBr plus AgBr plus CO2. RBr plus AgBr plus CO2. Like this, ethyl bromide or alkyl bromide can be prepared by using Hans-Dieker reaction. Okay, now COOAG. Okay, RCOOAG. Please remember. Okay, so like this, these are the different methods for preparation of alkyl halides and halobenzenes or aryl halides. Okay, so these are the different preparation methods and named reactions which you come across in major named reactions which you come across in haloalkanes and haloarenes. Okay, then we go for physical properties. ఓకేనా, నేను అన్ని మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ మాత్రమే కవర్ చేస్తున్నాను. హోల్ కాన్సెప్ట్ కవర్ చేయాలంటే ఇన్ డీటెయిల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, మీకు తక్కువ టైంలో మ్యాక్సిమం మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ మాత్రమే కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. ఓకే, సో మేజర్ వాటిల్లో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దీస్ రియాక్షన్స్. ఈజీగా నేర్చుకోండి. ఓకే, నౌ విల్ గో ఫర్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి కూడా వస్తాయి. Physical properties of haloalkenes and haloarenes. First, both haloalkenes and haloarenes are water insoluble. They will not be soluble in water. Okay, water insoluble. Okay, that is your first point. Second point is based on the boiling point. Generally, boiling point of haloalkanes and haloarenes. Boiling point of any substances is directly proportional to molar mass. అంటే ఏ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్కి మోలార్ మాస్ ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది.
ఓకేనా. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మోలార్ మాస్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అలాగే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బ్రాంచింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. బ్రాంచింగ్, సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ బ్రాంచెస్, అంటే థర్డ్ డిగ్రీ లాగా, ఓకే, బ్రాంచింగ్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఓకే, దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ లెస్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఓకేనా, ప్లీజ్ రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ బ్రాంచింగ్, okay, like third degree alkyl halide, branching will be more, okay, because all four sides carbon is connected to other carbon. Okay, branching is more, boiling point is less, please remember. Okay, so that is also one major thing which you will get questions. Okay, next physical property is for haloarenes. For haloarenes, iodoarene, boiling points only, this is also BP order, boiling point order. For haloarenes, boiling point order is like iodoarenes will have more boiling point than bromo, than chloro, than fluoro. ఓకే, అయోడోఎరీన్స్కి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ, ఫ్లోరోఎరీన్స్కి తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ క్వశ్చన్స్ ఇట్లాంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన క్వశ్చన్స్. సేమ్ లైక్ దట్, ఫర్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ RF will have more bond strength than RCl, than RBr, than RI. Okay, now RF bond strength is more because fluorine is more electronegative, iodine is less electronegative. So bond strength order వచ్చేసి RF greater than RCl, greater than RBr, greater than RI. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలాసార్లు అడుగుతున్నాడు. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ CX బాండ్, స్టెబిలిటీ ఆఫ్ CX బాండ్. ఓకే, సో స్టెబిలిటీ ఆఫ్ CX బాండ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాలోస్ ద సేమ్ ఆర్డర్ లైక్ ది అబవ్. RF greater than RCl, greater than RPr, greater than RI. CX బాండ్ అంటే కార్బన్ ఫ్లోరిన్ బాండ్. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్, ఓకేనా, మెల్టింగ్ పాయింట్స్, one major point you have to remember, para isomers will have high melting point. Para isomers అంటే మీకు ఆర్థో కానీ మెటా కానీ పారా కానీ ఉండే ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ ఇస్తాడు. సో ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, పారా ఐసోమర్స్, పారా పొజిషన్లో ఉండే ఐసోమర్స్కి విల్ హ్యావ్ హైయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్. ఓకేనా, పారా ఐసోమర్స్ విల్ హ్యావ్ హైయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్. ఇది ఎందుకని? డ్యూ టు దేర్ సిమెట్రిక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, డ్యూ టు దేర్ సిమెట్రిక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, పారా పొజిషన్స్లో ఉండే వాటికి మెల్టింగ్ పాయింట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్? డ్యూ టు దేర్ సిమెట్రిక్ స్ట్రక్చర్. సో ఈజీగా మీరు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ పాయింట్స్. ఓకే, సో ఫైనలీ వి గో విత్ వాట్ వి కాల్ పాలీహాలోజన్ కాంపౌండ్స్. ఓకేనా, ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్ సైడ్. Polyhalogen compounds. Polyhalogen compounds. Okay.
పాలీహాలోజన్ కాంపౌండ్స్. సో మీకు అందరికీ జనరల్గా నేను ఎక్కువ చెప్పట్లేదు. డైహాలోజన్ కాంపౌండ్స్ యూ ఆల్ నో దట్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ 2 halogen. Dihalogen compounds again 2 types. Okay, one is vicinal and vicinal dihalides and geminal dihalides. Okay, so vicinal ante suppose if X is connected to, if 2 X's, I mean 2 halogens are connected to 2 different adjacent carbons, you call them as vicinal. If both the halogens, if they are connected only to one carbon atom only, it means geminal dihalides. Okay, now two halogens are connected to same carbon. 2 halogens connected to same carbon. Okay, 2 halogens connected to adjacent carbons means vicinal. 2 halogens connected to adjacent carbons. Then you call them as vicinal dihalides. 2 halogens connected to same carbon. Okay, now 2 halogens connected to same carbon, you call them as geminal dihalides. Like that you have 2 types of halogen compounds will be there. Okay, so next you are going to have one main important thing in polyhalogen compounds. Main compound is chloroform and iodoform. Chloroform. Okay, chloroform, you all know that chloroform formula is what? CHCl3. Okay, now CHCl3. Okay, so here you are going to get you are going to use this chloroform as an anesthetic, used for anesthesia, used in anesthesia during operations and all. At the time they are going to give anesthesia to the patients. Okay, so that is chloroform. Okay, so here one major reaction which you have to remember, reaction of this CHCl3 plus O2 when it reacts with the oxygen in presence of sunlight. Okay, here you are going to get COCl2, phosgene, COCl2 plus 2HCl. Phosgene is a poisonous gas. Phosgene, it's a poisonous gas. Okay, see here, this is the major reaction which you have to remember for chloroform. Why it is like that means when chloroform when it is going to react with oxygen, it is forming phosgene, which is considered to be a poisonous gas. That's why here HNU I wrote, which means that it is sunlight. Okay, now which means it is sunlight. Okay, so whenever chloroform exposed to air, it forms one poisonous gas called what? Phosgene gas. That is the reason chloroform is generally stored in amber colored bottles, in what we call brown colored bottles, glass bottles, amber colored glass bottles. Okay, so it should not be exposed to sunlight. So if it is exposed to sunlight, what will happen? It forms poisonous gas. So for that reason they are stored in what? Chloroform is stored in amber colored bottles. Stored in amber colored bottles. Okay, so that is one major point which you have to remember for chloroform. And then iodoform also is there. Iodoform CHI3, polyhalogen compound. It is yellow crystalline solid with unpleasant odor. Yellow crystalline solid. Okay, now yellow crystalline solid with unpleasant odor.
smell. It will have very bad smell, iodoform, okay, with unpleasant odor. Same like that, CCl4 is one polyhalogen compound. CCl4, okay, it is colorless oily liquid. It is colorless oily liquid, okay. And then you have freons are also there. CFCs, polyhalogen compounds, freons, CFCs, chlorofluorocarbons, okay. Like in compressor in AC, usage of AC and fridge has to be reduced, okay. Fridge we cannot avoid, isn't it? Usage of fridge cannot be avoided. AC we are using during the time of summer seasons, and in winter season also in most of the offices we'll use AC, okay. Freons or CFCs, these are polyhalogen compounds which causes lot of pollution. Compressor of AC releases these chlorofluorocarbons, okay. So we should not use AC. It releases poisonous gases called chlorofluorocarbons, freons, okay. And here one major thing which you are going to learn is about DDT, okay. What is DDT? Dichloro diphenyl dichloroethane, okay. DDT, it's a insecticide. Dichloro diphenyl trichloroethane is called as DDT. It's a very big insecticide, okay. Farmers used to use this insecticide, okay na. Dichloro diphenyl trichloroethane అంటే ఎలా రాయాలి? It's an ethane, okay. One side diphenyl is there existing, means phenyl ring, okay. Dichloro diphenyl, రెండు క్లోరిన్లు రెండు ఫినైల్ గ్రూపులు, ట్రైక్లోరో ethane. This is the structure for what? DDT, okay. So this is used as an insecticide, but nowadays it is being banned because it is lot of poisonous substance, so it is causing suffocation and lung problems to farmers also. But nowadays they are not using, but this is also one example for polyhalogen compounds. So I am going to stop this video up to here. In the next coming video we are going to learn some important questions which will be coming for haloalkanes from the chapter of this haloalkanes and haloarenes, okay. Thank you for watching, children. Please keep practicing the named reactions in the way I said, so that it will become very easy for you, okay. Thank you and have a nice day.